Iko Nini. Kicking the door, waving the 4-4. Episode 44. Na leo na cheki jo. Tumeleta mzee mwenyewe Muki Garang In the building. Lakini before tubonge na Muki, alafu unajua Muki wa gababi, so wacha tutacheki. Before tubonge na babi anaitwa Muki, wacha kawaida tu remind wase like, subscribe, hit the notification buttons, najua? Yeah. Tell a friend to tell a friend. Yeah. And we need a sponsor. Hii show haiko sponsored. Yeah. Lakini iko sponsored by the presence of Muki Garang. Muki is in the building. Yeah, so Mr. Muki. Yes, baba. Najua mostly tukibonga na wewe, mimi na Zack sibonga naye na Kilami. Yeah. But today is the day we want to get you out of your comfort zone, najua like. Tukurudishe shame, najua. Because kitu interesting sana jua Muki la wasoa juagi. Tulikuwa na jua kali hapa, ilikuwa last week I think. Yeah. Mainly meet Muki through jua kali. So ilikuwaga naenda kucheki jua kitafuta hip hop. Yeah. So we'd exchange the normal shit, najua. Tuna exchange MOP, Wu-Tang. Red one. Then I go to this nigga, starts giving me Cannibal Ox, Atmosphere, Aesop Rock. Yani Jedi Mind Tricks. Let's take it. Yeah. So yeah, you introduce us to some weird shit. Hata Louis Logic. Apathy. Demigods. Like even he did play a role in my blasphemy. Because the first time I ever had a blasphemic rhyme, mpaka nikashtuka. Ilikuwa ile self-titled. I walk on water. Nigga fuck Jesus. Oh shit, my heart was beating. I was sweating. Yeah. So welcome to Iko Nini. Thank you so much, man. Asante sana. Usabonga Kilami ka Iko Nini. Ile kitu siko nataka ni to switch sana. Exactly. But tunaweza flip between Kilami na so yeah. So first of all, I think even before we get into this whole thing, lazima tuonyeshe wasejo. Muki kuna kitabu mpya. Ni poetry inaitwa Invisible Optics. This is like one of his many artistic things, because this ninja still has an album iko inaitwa Yuak Marjoluo. Apart from that, another one, $1 a day, that he literally had a kid biting on $1. That's Achilles baby. Yeah, that's Achilles baby. Yeah. Oh, yeah. So Kenya or South Africa? It was in South Africa. Ilikuwa South Africa. Nilikuwa nimeenda huko. Yeah. No, is the kid South African ama Kenyan? She's half Kenyan, half South African. Born in South Africa. Oh, so yeah, basically ni mkubwa sahi. Yeah. Ni mkubwa sahi. Yeah. So tukishutio cover ya $1 a day. Tulikuwa tunasema okay, so album inaitwa $1 a day, so tutadu. Then nikipitia TZ. Hakuweza lige more than $1 bills mazi. Nilikuwa na nikichange, so because I was traveling nilikuwa na travel by road. Alipatia mazi stacks za nikaona na strip club upata $1 bills more. Walls mazi. So tulika hivi mazi tumefikia concept aikab. Nikacheki mtu yeye weka hapo hivyo anacheza kwa mat, kambia Akili, hebu chukua $1 upatie mtoi. La Akili la akashikalisha. Maze mtoi alipigana na $1 moja irarukagi. Yeah well. So ndio cover. So yeah, so hiyo ndo project moja pia nilikuwa nimefurahia sana kuza niko na hiyo time nilikuwa na hiyo vision ya Pan-Africanism, kuvunja maborders. Unajua ukiwa myangu unaangalia vitu zote kwa na a lot of optimism, si ndio? Yani ile so hiyo travel, so nilifanya job na artists wengi sana wenye wanatoka hiyo side. So because of that haikuwa ati project yenye unaibuy. So nilieka as a download. Yo mlidwigi pia na app ama? Yeah, apu Sebekedi. Because apu majuzi amenipigia. So you go like, motherfucker. And you go like, mpaka nika get defensive. Because the first time, motherfucker, I'm like, what? Then you go like, motherfucker, I need subtitles, nigga. Stop that bullshit. I hear you guys are talking shit in Swahili. I need subtitles. So, exactly. So shout out to Apu. And I think we'll come back to your story, the South African trip. Lakini before that, lazima to go back. Mushindaga nikibonga juu ya Hall of Fame shit. And the Kenyan hip hop 100, top 100. Kuna ngoma moja hizi kosa. Tabia zetu. Motherfucker, man. What the fuck were you high on? Oh shit. You shit nakumbuka ninja ni best yangu. But kuna zile shit niko like, motherfucker, what were you high on?
tabia zetu ni classic everything the beat the shit I love this was before because this nigga would get cancelled right now na kwenda squeezy nini ilikuwa squeezy nini wasenge nilisikia sasa unajua Zaka akicheza hiyo ngoma nasikia Zaka akicheza hiyo ngoma mazee siku moja nika message Zaka na muuliza papi mazee nilikuwa nasemaga hizo vitu akaniambia ulikuwa unasemaga hizo vitu unajua so vile ukikuwa young everything is possible there's a way yenye una interpret vile the world iko na kuna I don't know if it's a mistake but you think kile unasema ni right unacheki so but inakupush una move forward kuandika siku hizo ilikuwa ni it was fun it's like that joke they say to ukienda hell utakutana na msee akuulize so what did you do unamwambia labda ulipunch a gay dude that's not allowed anymore you know like kuna mtu akizaliwa hizo time zao they used to burn witches so ana expect ka uko na yeye hapo hivyo umedo some crazy shit unamwambia ati sijui what is that exactly. It was alafu ilikuwa produced by Attila the Hanama so ilikuwa Abel kitu fani ni vile tu umesema vile milit na wewe so Paulo alikuwa beka hapa Paulo hizo ndo zake afukatu wanyiti Paulo ni nani Paulo tunabonga juu ya Paul juu ya Paul juu kali tulikuwa Caliph unajua mimi msao kukaa azil sasa Caliph ilikuwa kwa nyanyangu so but tulikuwa na blocks mali tulikuwa tunasikiza hizo underground tukishare mangoma nini so mimi hata Paulo kwao best yangu sana alikuwa ni brother yake Chris Sati hiyo ni fananiaga na Billy Dance by the way juu alikuwa melo kigemo pia juu kulikuwa gana place ya juo huko Caliph kwa AG Anfield shout out AG so AG hapo kuna siku tulikuwa na kunywa hizo masmoothie alafu Chris Sati anakam kuna wasema unajua hood stories unasikia ati nani huyo alikuwa anacheza Noreaga unajeki watu walikuwa heads like real heads kabisa so maze beautiful old days unacheki so I was talking about Abel Abel maze uskin nilimmeet to net na nilimmeet juu ya Audio Galaxy unajua tulikuwa tuna download hizi ma tracks so kuna pia sites zingine zilikuwa zina fade out LimeWire ilikuwa ina fade out wazo jule tuko yani kupata ngoma ya 4MB nikichukua whole week squeeze 4MB yani 4GB Musa 4GB hivi kidownload naenda kushonde by the time namaliza kushonde ishamaliza 4MB used to take like a whole night unajua so nakwambia mimi kwa naendaga Caliph nasikia juu ya Louis kuna mtu aitwa Louis kwa sababu nakunga hiyo kwa kabla tukue what we are right now like Zack bado ulikuwa Zack lakini haukuwa ulikuwa DJ but hatukuwa tunakujua kama DJ Zack so ulikuwa Galui ilikuwa Macarius unacheki so ulikuwa gatua wase wanajuana so for the love of hip hop tukaenda tumejuana tunajua na I think it's been a beautiful journey because this is like over 20 years of friendship 20 years man this nigga used to live in a certain place yenyewe ulikuwa unapenda ubabi jo umsali naishi karibu na Kibaki jo pale State House lakini like hiyo place yako niko na bitter sweet memories like I don't know if you remember there's a day nikamkwako nikakwambia niliona mother nini Ethiopia kigongwa na gari and I've never forgotten that shit because nilikuwa natembea nilikuwa nimetoka kampo nimepitia hiyo place sojua ni sana nimeteremka hapo Serena so nimeanza kutembea hivi alafu kulikuwa na ma3 iko inatoka inaitwa Valley Road nime lose control sasa mimi ufiti nilikuwa paranoid nilikuwa natembeaga nyuma ya ile nini hiyo kuna bus stop hapo so nilikuwa natembeaga nyuma alikuwa natembea kwa pavement hiki ma3 kilikam kime lose control kinisan karuka tu juu ya pavement wamadha wawili wa Ethiopian sijaisahau moja aliumia vibaya nilikamkwako nikiwa on some that's why sijai forget when niko surely forget lakini it's one of those things that I never forgot but so kulikuwa na hiyo place umsel alikuwa anaishi karibu na State House so before niko sure to get lost in stories so let's talk about invisible optics because I know Muki we know you as an artist so we know you as an MC
We also know you as a poet. Originally thought this was just for bitches, like originally it was just to get pussy because hizo kitambo like he's so interesting nakatukiwa in our 20s this nigga used to bag them bitches. Hizo siku za makwani hizo siku za spoken word. So Invisible Optics umekuwa ukiwork on it for how long, like what is it about, your train of thought? All right. So and then we'll talk about how much it is, because you need support when there are hard copies. Are there digital copies? Not yet. Yeah. So let's talk about it. Like, all right. Yeah. So hii kitabu Invisible Optics easy, it's poetry na essays. Yes. So utapata kuna situations za life zenye ziko tense. So nimeziweka in a poetic format so that they can be digested, because they are real moments that I zenye nimechora hapo. So basically ni hivi, si utembea hapa nje kama wanaume, mabodi, unajua unajiweza, unajiamini, all that, but kuna kitu inaitwa home, na home huwaga na story zake. So Invisible Optics imeanza from home kwetu hadi from sema Mombasa, Nairobi, Kisumu, my growth, na hapo hivyo pia nikikuwa an artist, but also ile ina highlight on kitu moja, kama mimi ni firstborn and nilikuwa na conflict na budangu, unacheki, so relationship yangu na budangu haikuwa smooth, ilikuwa ni violent. Juu ilikuwa inabidi mazee ni refrain. Juu unajua watu wanasema chapa huyo mtoto, mchape. Okay. Ngoja nipate hiyo story alafu ulikuwa unasema kuna time zako alikoga hype. Nikaka hype man. Nyong'er. Kanyaga hiyo brukenge. So unajua hawa say walikuwa raised up na nini? Yo militant. Yes, the people who raised them up were from the silent generation. Keep your head down, do as you're told. Yes. Yani kutii. So vile wanaitransfer na violence. So hii violence nilikuwa na question. Juu saa unajua Buddha aki inflict, yeye ana set example. Ndio wale wanakufuata waweze kufanya nini? Waweze kumheshimu. But then in the long run wanakudisrespect. Juu pia wanaona umse anaweza fanywa hivi. Unajua so kuna vile family ina distort. Alafu wewe mwenyewe pia unaweza korofishana nao hivyo. So hii violence ilinisumbua sana, na nilikuwa naweza address only at a later stage in life. So hii ni attempt tu, yani ni one step. Ile tu ni kama therapy. Unacheki ni muhimu hizi mavitu. Na kidogo tu ule msee nimeona akibongaji ya kitu kai, siwezi amini, ilikuwa ni msee amefanya sijui tours 2 Afghanistan ama Iraq, na mazee ameuza maalbum anaitwa Shaggy. Shaggy mazee alisema madhangu jo alikuwa ananipiga design nyingine, sijui vile tulikuwa maskini. Unacheki, but eventually inakuumiza. So I know watu wanaweza kuwa like, oh shit, this is some white boy shit. No, but it's not white boy, because mi kitu hata mushindwa. Nishaambia Gazaka hata kwa hii podcast, like I admire the fact that yeye na buda yake wako na relationship. Mi buda yako ananipiga, we never had a relationship, because buda alikuwa na like hiyo demon yake ya alcohol. So buda alikuwa anakunywa sana. So the only disciplinarian ilikuwa mother. Na mother ilikuwa like a slap once in a while. So I was basically raised without violence at home. The only violence I encountered in my life was at school. Like teachers whooping my ass. And then so I wouldn't say nini, but yes, like hapa kitu moja, Zach, so admire that. I wish I had such a relationship with my father where we could talk, have a conversation. But then you see now, at least now you're 2 grown men. You can sit and talk with your father. My father passed away when I was 16. So we never had that. Whatever. So in hindsight, I look back, I'm like, right now, would we have a relationship? Most probably, yes. Because a few of the things that nigga used to do, like I remember there's a point when he was cheating on my mom. And my mom was crying and shit. And I couldn't understand, how can he cheat on my mom? Then I cheated later. I was like, that's a nigga shit.
so kuna hiyo nini but like za violence cause hapo sijai kuuliza maybe as much as una relationship maybe bado pia kulikuwa na violence. No, violence yangu si ile tu mimi wakuambia niko ni Granumbuyo ile ilikuwa tu na si violence ilikuwa tu ni discipline because we were some badass kids. So Granumbuyo tu ndio alikuwa ametu discipline. Grandmother pia alikuwa ametry kiasi but yake ilikuwa akishamaliza tunaanza kumcheka vile that was a weak ass whooping. Anatuambia ngoja kesho mtaona. But we used to cry just to get out of it like cause ilikuwa ni aibu pia kuona unachapo. Sio kuona ukichapo ilikuwa ni aibu. So unalia ndio akuache. But akikuacha unaanza sasa kumenjoy. That was a weak ass whooping. Granumbuyo ilikuwa a different case. Mother once in a while slippers unajua kama kawaida lazima kurushia slippers so inamaanisha nini hii book mimi sana nataka kwenda kuikalia kabisa because I know like there's nothing I love more than that najua ile like putting ile tulikuwa tunasema put a life between the pages lines najua so I'm really looking forward to like reading about this and reading this book alafu kitu nanibamba pia na cheki like the different like titles you've given the poems and the whatever or like what was the reasoning behind this because I can see Dana Wilkista that means my grandma Wilkista. Okay. So another thing juu ya invisible optics ni it's not only about violence. There's love. There's of course hate. There's sex. There's betrayal. There's fear. There's doubt. And there's football. There's just basically mimi nimeamua kujiexpose but nili refrain kidogo. Probably on the next project itakuwa bigger. So ukisoma hizo ma headline hata ukisoma introduction sina aibu kusema mali natoka juu ni Nairobi watu wengi uaga either wanaficha kuongea lugha yao ya home unacheki au identify na home ndio ikuwe neutral yani negative ethnicity ni imetu refrain kujiexpress. Nimedreamigi sana kuona track yako yenye Zaka ameproduce uko hapo unaroga na kijaka kama yuko hapo ule rapo wa Mandizi Small Littles akikuwa hapo nimesema Mandizi juu ni stereotype ya Kenya unacheki kuena hata nini different rappers wakuwe hapo wenye wanatoka different parts of Kenya would you express to yani it's not bad to express where you are from unacheki kila mtu anaocha. See, that's the whole reason nilianzishaga Ngozine and I think hata kwa studio ya Ngozine ndio kumka tulikuwa na wewe na MC Jamta hiyo siku ilitokea Jamta akifanya chorus au kutokea kenda pale Flag 42 au kuweza kutokea sikuweza kutokea pale Flag 42 cause nini unaocheki suku shout out Muki Garang but then nilikuwa nimekumbuka silikuwa Flag 42 kwa kaki nilikuwa alafu cause mimi nilikuwa like the most taboo subject in Kenya ilikuwa the Luos and their foreskins. So it's like how can I poke this bear? Start a group called Ngozine and then explicitly tell people not to say it in English because you want them to say it in English and just see how it's such a bullshit topic that we pull out dicks when arguments get really bad. Unacheki so I understand. So and we talk about like positive and negative ethnicity where we said like if you're choosing amongst your tribe your governor should be the best. Your MP should be the best. Your MCA should be the best. But even amongst our tribe, we still choose the most dumb motherfuckers to lead. So, nachiki, like, it's funny. It's funny because just on that, if I may build on that kidogo, ni kuwa, ukiangalia, inaitwaje? So, wazungu, sindio? Oh, nigga, monkey. Unachiki hata kwa ball. Xavier amepigwa na ndizi. Sijui nani. But, umse, wife wake kwa hao. Ni Mwafrika. Yani she's black. Unacheki. But it's high time sisi kama so utapata stereotypes hizo. Ati ule Mkikuyu anafanya nini? Mjaluo anafanya nini? Then at the end of the day ukirudi kwa kijako you have a woman who is from the other tribe. Unacheki. It's a hypocrisy. But apart from hypocrisy I also think it's the fact that we don't look at our history
and look at it honestly. The first person to ever question the Kenyan history in front of me was you. Because you ulisahau. But nakumbuka Muki akiniambia like the Nini story, the Mau Mau story is romanticized. Where he said like these people really fought for their land and their freedom. But when they were fighting, they didn't know about this other big place called Kenya. Them they just, because no one knew about Kenya. Kenya was created by a white man. Mzungu ndiye alikama akatuambia Kenya inaanzia hapa na inaishia pale. That's why like Northeastern ilikuwa controversial because Somalis hawakuwa wanataka kuwa part of Kenya. They wanted to be a whole nation. Mpaka hata vile walikama wakaambia Kenyatta ati after independence ati yes tujitoe. Kenyatta akamwambia mnajitoa wapi? Hakuna kiuna kaaba je. Inakaa Kenyatta alikuwa anafikiria kuna land power. So nacheki hiyo ndio dishonesty tunakuaga nayo. Vile tunafanya ganika we were a country then the white man came in. But we were never a country. The white man made us what we are. So now since this white man has come and drawn this border, and through this border, he's made half the Awori family to be Ugandans and the other half to be Kenyan. Now, how can we live together? We need to live together by starting with that. Like the Mau Mau fight was for freedom, but not freedom of a country. It's for freedom of a people. So it's not taking away Which from them. Which is quite admirable. Yes, it's very admirable. Yes. It's not taking away from them because you also have to look at it from like now a funny point of view. Like Kikuyus don't love tea. Who loves tea, kabisa? Western. Yeah. What that dude was a collaborator. Elikuwa Mumia. Nabongo Mumia. Yora ilipatiwa tea bag na chai kasahau kufaitia freedom. Nacheki hiyo nini. So tukiangalia from your perspective to understand why are we not united. So yes, Nini walikuwa mawarrior kabisa, si ndio? Walifanya their part of making life uko unbearable. But that's also ndio ilifanya wakakuwa displaced, wakaenda like Rift Valley where now nachiki the 2007 conflict ikakuwa. So tukiangalia from your perspective ya we were never a country before the white man, now we can tunaweza work on unity. Now tuone sawa. So sasa tuko pamoja. Kuna hii country mzungu ameanzisha inaitwa Kenya where we have very few things in common. How do we make it work? That's why unapata like even pwani si Kenya. Kukisemekana pwani si Kenya, there was actually a reasoning behind that. Because according to the Kenyan government ilisign a contract with the British that after 50 years tuko tunafaa kuachilia coast. Unajua hivyo? Coast iko inafaa kuenda independent. That was the agreement with the British. Because the British created this shit. It was called the British East African Company. It was not even a country. It was a protectorate. Yes. So we were supposed to kunafaa kuachilia. Vile wasawakosa walianza pwani walitandikwa. The story ilisha. No one was ready. Hapo kuna land. No one was ready to have that conversation. So nacheki, so tukiangalia from your perspective itafanya tutadmire. From like okay, the Mau Mau warriors nacheki fought for some form of freedom. Because it was also not all freedom. What I'm saying it was not all freedom is, remember what I said about even amongst your own people, you don't choose the best. Who did they choose? Someone who does not, but they didn't choose him. Like the British imposed someone who did not follow any ideals. Took away all the land, waswalifightia freedom, wakaenda bila land, nacheki. But sasa you see all these different tribes, the only way kuzi unite ni kukama up na hiyo reason, kuambia wase, our founding fathers, haikuwa Jomo Kenyatta, Jaramogi, akina Oneko. Founding fathers was some white motherfuckers. So let's start from that and then build on how we can be more united. I think that honest conversation would be the way to do it. But as long as we feel like the white man came and then disrupted everything, made us realize our tribes, then no, we were tribes before the white man. The white man turned us into a nation, into a country. We are not a nation. I hope one day we'll become a nation. So I think nimebonga mob sana. Poleni. Ni sawa because hata mimi nimelearn vitu mob hapo. So just nikisum up na hiyo, so there's that, there's a family, there's love, there's betrayal, and hata kuna mambo na grief, kama maybe ule mtu, kuna mtu ulikuwa umempenda kwa life akakuacha, labda ulifiwa. Unajua grief maze wagani kitu kingine ina manual. So mimi kwa poetry yangu nimeconfront grief in a very, yani tuseme tu
direct unacheki so naweza encourage wase mkitaka kupip mental window how much is it ni 1200 and the reason why it can be more if you want to buy it for more ni sawa kwa sababu ni art piece ni art piece ni art piece so kuna images na images ziko in color unacheki na it's kitu yenye imetengenezwa over time so naweza sema it's something then nime grow up na as an artist nimekuwa nayo like even like so Joanani ali dedi which was a sad story Big Mike Big Mike sasa Big Mike hiyo story ya Big Mike nikisikia nilikuwa nimepata flashback ya Big Mike mara mwisho nikiwa na Big Mike nilikuwa na DJ Zack so hiyo siku after wapi Big Mike tulitoka na yeye hata sijui ilikuwaje but ilikuwa one of those moments unajua alikuwa na hangout na sisi unakumbuka ICU tukiwa mamlaka so siku hiyo ikakuwa twende labda lunch kidogo alafu twende mamlaka ICU tukihangout so tukienda hapa Nairobi club unaniita babi misi babi Big Mike marehemu Big Mike Nairobi club ameorder anasema jamaa order mazi naomba Joe bro hapa hivi attention Joe I got this Muki Zack mazi tulidishipoa nini alikuwa msem generous ndio alikuwa na resources probably kwao poa nini hivyo ndo mimi namkumbuka namkumbuka hata tukihangout mamlaka Zack unajua reason nimefanya nikabonga juu yake tuko tunabonga kwa the previous episode na Zack vile radio killed very dope MCs nacheki because like the way you've talked about your life see we came from your era where like people had never had hip hop before then comes these motherfuckers who want to write about their lives nacheki write about all this so like when you talk about what's in this book it just reminds me of also Muki Garang the MC nacheki makasisi siku hizi ni masenge nacheki like that was like we used to put our lives there tukaandika justice juu ya mengus nakumbuka so there was that element has always been there so what it's been turned into it's just been turned into shout a out book. to some mengus yes it's been turned into a book na vile tu Muki amesema uzapata copy na 1200 shillings kama uko US hiyo ni $12 kama uko Brito 12 pounds lakini usisahau unaweza tuma kitu extra unajua kama kawaida so nini hizo ma payment details kama mtu anataka kubai so ukitaka Invisible Optics ya Muki Garang unaweza enda mukigarang.media unaenda mukigarang.media utapata info yote watu wa US watu wa UK watu wa AC naweza ongea na kila mimi hapa kidogo so my people's in the US UK and AC I have a plan for you just DM me your addresses and then we have our distribution network that's going to get at you so support the movement. The price tag is only the price tag for the eye, but you know where we come from, so dig in deep, yo. You know what I mean, bro? Yeah, because what I love about this is the book is distributed by Muki Garang Media, so it shows you about that independence. Like the cover design and layout is by Muki Garang. So like you've done a lot of this stuff, and I also like this was some deep shit, man. Like this, what is this called? Is it the forward? Yeah. Preface. Yes, the preface. Like one of the things you've written about your mom, and then you've written my gratitude to you, father. Then brothers, are we each other's keepers? Then my nephew Ryan, if you say you don't know, then you'll learn more. Which I found to be deep because I need to teach my daughter how to say she doesn't know because my daughter knows everything. My daughter. Yeah, she knows everything. Unafakuona hapa na zako. Wanaitana you. So that's it. So lovely girl. Lovely Invisible child. Optics by the one and only Muki Garang. Najua. Like this is what you're seeing right now is 20 plus years of friendship. Met these two dudes through hip hop. This nigga once told me why I've never said I love you niggas. I love you niggas. It's unajua pia hatutaki tujipate jela like walikuwa hapa na I love you but kuna zile like also its actions speak louder than the words. Definitely and vile ulisema kwa hiyo show mi upendaga I like napendaga kuona
nikikuweka ina kola tu hivyo alafu tuna joke ni sawa. So hata nataka tubongejia hip hop kidogo Alright. like majuzi nilikuwa nimekaa chini nilikosana na Vini Pass. Wewe ndio mse ulifanyaga nikaanza kusikiza Vini Pass. Pazienzo. So nilikosana na Vini Pass juu ya nani Wilder. I'm not even a Wilder fan. But I don't know if it's the racist in me ule kuona a white man calling another black man classless piece of shit after a white man has beaten a black man, and then the American, maybe I overthought it, but more than that I started thinking like, have we outgrown some music that we used to love? Have you outgrown anything? Because I still love some Jedi Mind Trick songs, but not the new stuff. I don't like the new stuff like the old stuff. So I don't know if it's nostalgia ama I just think MCs should grow with time and talk about different stuff. So you introduced me to Jedi Mind Trick, so I have to ask. You are one of the biggest Vini Pass fans I knew. Vini Pass, yes. I who have nothing, Maze. Yeah. I who have nothing but the that was some pain Jedi that I Mind Trick refer shit. to. I who have nothing but pain and suffocation. Whoa, man. Yeah, okay. Mind yangu waga tu, yani tuseme tu, waga hakuna KPLC uko ndani. Nacheki hizo tokens zenye ziko hapa sijaigi, siziriniwigi in the sense that nilikuwa napenda hiyo rawness ya Vini hiyo time kwa hiyo album ya kwanza, Psychosocial Emancipation of, cause in as much as it is a rap, the poetry was so intense. Na characters zenye zilikuwa zinakuja hapo. Kama sasa ukiangalia Vini Pass kwa hiyo I who have nothing, alafu tena tuseme usikize the Eve of War akiwa na Jiza, but hiyo ni later. Yes, ama ni Legacy of Gandhi ama the what. It was some dope shit. Yeah, exactly. So the guy is a poet. There were those albums, as in when he was with Stoop, he was unfuckable. Yeah, your clique. So I think that's why I'm conflicted, because I feel like I don't feel the Vini Pass solo projects, but I'd be hypocritical to say I'm not a Jedi Mind Tricks fan. So because kwa hiyo nini ile kitu nilido nilimwambia fuck you and fuck JMT, which I don't think I actually meant it. I don't think I actually meant it, because I love Jedi Mind Tricks. I just don't like the new Vini Pass. And I also think the mystique we never knew used to interact with these people online. So that mystique that it's now been broken, like I'm seeing you criticizing a black man and you're a white man, no cheke. Like even seeing Msemiene as a apathy akiclaim ati all politicians are the same. So Biden versus Trump are the same. Ama Msemiene diabolic alikosana na Talib. Jua he's like a Trump fan, and you see these are white rappers. So maybe I judge white rappers more harshly than black. Nikumbushe tu ulisemaje juu ya hiyo question ya Jedi Mind. Niko nakuuliza kama do you think with time to may outgrow a few of our favorites? Ni vizuri. It's okay to. Yeah. It's okay to, but more than asking me. Yeah. Zach has more loyalties that are embedded on his DNA. He's the best guy to ask about his loyalties. Juu mimi, Jedi Minds after Jasala atoke, mi sikuwa na story mingi na Vini. So, uliacha kusikiza? Juu ya Jasala. I felt he was the core of it. So lakini at the end of the day pia anafaa kujua. Na kuna pod fulani mulifanya, kuna mtu alikuwa hapa wa Philadelphia. Haikuwa hapa lakini. Sasa mulikuwa mnaongea juu. Zaka alisema juu ya Last Emp. Na huyo msee nikaa alitiazi. Yeye ethnicity. Ana project huyo msee wa kwao. Ukaongea juu ya Chief Kamachi. Ana project huyo msee. Unacheki? So Vini ni kama msee anataka kufitini. So pia Zach, kuna watu outgrow or even a skit, because me I've outgrown some skits, like they used to jazz me. Nowadays I skip, but I can't place anything ile naweza fikiria hivyo, although as far as outgrowing some rappers, and this is going to shock a lot of people, I've totally outgrown not their previous work, but what they're doing now. Onyx. I can't fuck with that shit at all. Up until autobiography. Okay. Anything after that, I'm not fucking with it. I feel like, there's ile thug shit ya MOP.
kuna thug shit ya MOP, kuna ujinga kina Fonte, kuna ujinga kina Smith and Wesson, ile paka saizi bado unaweza kuitolerate. But that screaming of Onyx, I don't need you to start screaming at me at 45. just relax. Because wanna do albums na Snoguns hadi saizi. And they are screaming. It's like throw your guns again. In 2021. That's the only part. But the rest of the guys, I still find them funny. Because like I fuck with a lot of woo shit, but intro Forever, where they dismiss evolution and talk about where now Papa Wu looks like this very wise guy saying there's no way we came from monkeys. That was at that time. At that time there was some deep shit. Like like right now after studying evolution and that, I'm like, every animal has a relative. Every freaking animal looks like another animal. So when scientists tell you like we were all one, then tuka separate kidogo, there's actually evidence. Kumecheki mpaka they're like, apart from crocodiles and alligators that we can't even differentiate, there's like a relative with a very thin mouth. A very thin mouth. Then you look at your cat in your house, na lion, na tiger, it's just one family. Humans and chimpanzees, monkeys. So there's all that. So that skit, for example, I can, but I still love the childish shit. So this is where it comes. Like when Redman release slap that shit, hata nini Taraji pia kalikuwa slap that, like hey Taraji ni mtu yangu. But so I think it's that. The funny side of hip hop will always be it's like comedy. It will always be forever. It's the thug shit, the gangster I will shoot you shit. The at 40 nigga, you're not shooting anyone, just relax. Plus vitu kaa hizo ndo naweza dismiss. Hizo screaming ya kina Onyx, our toys juu kina, there's some new kids who are in jail right now for rapping about killing someone and actually they are describing a moment, you know. That's the funny thing about, I shot that nigga in the head at the corner of where and where, like the fans are like, hey, so it was you. So that kind of shit, that kind of shit I can't fuck with. And then you have like people with hashtags, free so and so. Nah. And the nigga was there claiming. Watch I can. So Muki, hakuna mtu ama what else are you listening to? But from day one you're always a rumba nigga. Because that's what I grew up to. I think it's honest to say sisi wote. Let me say, rather wacha niseme mimi. Home kuna hizo ma records zilikuwa. Hao yote hawajaka hiyo. Franco, Tabule, Remy Ongala. Ikienda sana ukipata nani hizi soul. In fact, I need to talk to my mom and ask her about Remy Ongala. Kifo. One of my brothers was supposed to be named Remy. I'm like, hey, what's wrong with you? That was a dark dude, man. Alafu unajua unakamigi una appreciate such music later in life. I love that dark dude. So nikisema rumba that hiyo iko kwangu, na eventually later nilikuja nikakuwa mabeste na sahii msee anapiga platinum huko unacheki. Nakumbuka nikiwa wapi nikiwa Coke Studio, yani okay, kabla ya Coke Studio busy ya kwanza nilipiga na msee, nilimake sure amekam na band mzima ya mtu Salasa kalipwa, yani alikuwa na loyalty fulani. Sarakasi Festival I think. Sawa festival. Tuka develop ubeste hapo, so ilikuwa hadi akikuja huko lazima nidugiage. So kuna Coke Studio fulani mliongea hapa juu ya Papichulo last time. Ule Papichulo verified beste yetu Octo. Kuna tulikuwa Octo Coke Studio fulani tulikuwa hapo. Octo alikuwa anashura Muki unafanya nini na msee? Ashura Muki na Fally Ipupa wanafanya nini? Angajua ni best yangu na hapa tuko wax so in as much hiyo side yangu iko, but mimi nasikiza Fally na nitasikia Ferregola ama Fabregas, lakini bado nitakuspitia verse ya Wu
yenye wewe hata ujui unacheki. I think that's some kiddie shit whatever. Was listen to other but umenikumbusha sawa festival. Tulienda nao ile show ya Burning Spear. Ama ilikuwa nani? Ama ilikuwa Don Carlos. Michael Ross tulienda na wewe. Ile alikuwa mpigilia ma Air Force One kwa stage. Michael Ross na Ducky Simpson walikuwa. Lakini kuna moja ile tulishia, I don't know kama ilikuwa Burning Spear ama ilikuwa Don Carlos. Ile there was so much insecurity that even Rapture Raya Madhare ilikuwa like hii after ni kujitoa hapa. Ile ilikuwa nini Kasarani. Ilikuwa kasa hiyo sikuenda mimi. Ilikuwa Don Carlos. Ilikuwa Burning Spear. Because it was one of the last. I think after hiyo because you guy yani tulishia hivi Rapture ni raya ya ghetto. Because mimi unajua me as much as ni ghetto mi si ghetto it's like easy Kariako that's not ghetto. Rapture ni msawa Madhare paka kuna ile joke yake ati vile madhaki alikuwa anakaa namwambia ati osha hii nyumba imejaa vumbi. Ninamwambia madhani nikimaliza vumbi kwa ati wall ni matope kimaliza vumbi sitalala nje. So tuliingia Kasarani hivi kamenuka ila ile mbia tuishie. Tuliona vitu zingine zilonjele kijaka ni aneno makne. Tuliona ninjas kadem kalikuwa anapita hivi. These are things we're not even supposed to joke about. Kuna dem alikuwa anapita, ufiti pia alikuwa dem wa ghetto. Kuna pita hivi, shamu ino skirt. Sorry jo. Bana. Alafu unachikira yetu inatembea hivi imechapwa. Inavuliwa viatu hivi. Sasa niko na Rapture. Alafu unajua nimevaa tu specs wangu unajua hizi fala za mimi ni babi. Hata tukungoja concert tulitoka tukaishia cause now try and imagine this was happening before show yanze. Na hiyo ni show international. Unajua ni Burning Spear. I think it's one of the things that led to the demise ya nini. Kumbe basi wewe uko na vitu mob hiyo siku. Ulikuwa? Buda. Sisi unajua sisi tulikuwa wax. By the way. Sisi tulikuwa wax na nini so tulikuwa kwa stand fulani hapo juu. Huku hivi kwingine uzuri tulikuwa sasa kwa stand huko juu. So unaweza toka na unaweza ingia. But wase wako hii area hapa sijui walikuwa wanaenda kunyora wapi, sijui walikuwa wanaenda kushonde wapi because ilikuwa imeshona. Alafu unaona pale katikati sasa ile Burning Spear anaimba vitu zake, unaona tu moshi tunatoka. Unaona tu moshi tu tunatokea. Hadi unachekia wao wanachoma. Na makarao wamejaa but utaingiaje huko kwa watu. Sasa hiyo ilikuwa ni part 1. Part 2 ilikuwa ni kutoka sasa. Kutoka si unakumbuka nini GSU iliitwa? Mimi nilihepa. Sasa wewe mimi nilihepa nera inaitwa Rapture. Na Rapture udisho ya Reggae na sidanganyane ati alikatil the head. Running was like too much insecurity. Tulikuwa kwa barabara. Kuna traffic sasa magari zinaenda inaitwa snail space. Na watu wananyang'anywa vitu. Msee anakaa kwa dirisha kukuuzia kitu ametoka kunyang'anyana tu hapo. Nakwambia sasa liko na ngapi hapo. Na unajua ukiinunua most likely itachukuliwa ipatiwe msee mwingine. GSU wale have kukuita. Mazizo ni timestamp zingine za ajabu. Ati timestamp ya kwanza moshi ya bangi. Timestamp ya pili GSU anaingia. Like kama unaeditio video kwa kale gari ka Get Ready kale ka Nissan nani alikuwa na Hassan kwa hiyo gari ya Hassan but tunaona vituko yani jo hiyo kitu sijai sahau jo wewe unakumbuka no nasema tu okay mimi question yangu nitakupozia azen mbona basi stereotypes za concert za reggae zinafaa kuwa hivyo unacheki I think unajua nini because the reggae fan wa Kenya hajuagi that these dudes are at work. Nacheki. So they'll sing all this stuff but they don't even believe 90% of the shit. Like I know about more reggae artists wale wamesuffer from cocaine use than rappers. Najua. Like a Biggie never used cocaine. A Tupac never used cocaine. Dennis Brown. Kila mtu anajua vile napenda Dennis Brown. The crowned prince of reggae was addicted to cocaine. Naitwa nani umse? Gregory Isaacs addicted to cocaine. Richie Spice mpaka wa leo wagana struggle na cocaine. Nacheki unapata Ninja Kaja akiwa imedunga na kisu majuzi hapa. Hiyo most probably more cocaine than
than weed najua so I think kuna vile wase wameweka wase wa reggae kwa pedestal fulani alafu wanafikiria ni masafara kaa hao kila wajui These niggas are millionaires. Barrington Levi kwa hii walikuwa na perform kwa a day before versus uko na show ya Supercut Barrington Supercut moja Barrington unajua kwa hiyo show alitokea na nini Gucci shoes zilikuwa Gucci na t-shirt ya Versace alafu uko hapa uko ghetto tumekaa safara so hiyo mentality ya safara ndio inafanyaga watu wanarobiwa cuz like one of the best reggae concerts nishai attend ilikuwa Amsterdam Sizzla Kalonji on stage for like 2 hours ilikuwa before nijue nani buwa kabla blow up Kenya so shinoira ni turbulence turbulence so Kalonji jo 2 hours wasona smoke weed cause ni legal wasona smoke weed kwa hiyo concert afterwards si wote tuna separate slowly hakuna ukicheki mademo wako hapo jo dem tu supu ya Kenya jo na kwa dem tu supu na mademo ananuka sweat jo like hata dem unapata dem anaondolewa pale Luciano yuko kwa juu kadem kagetu kanaondolewa kuna train of thought kuna kitu itani hepa sorry juu ya Gregory Isaacs nilikuwa na best yangu mwingine mjome tulikuwa naye India aliniambiaga hivyo sasa hivi unaniambia ati alikuwa do white ati hadi alikuwa ananiambia hiyo night nurse ni juu ya white I don't want you around the clock I need attendance from my nurse around the clock okay inaweza kuwa hizo cause ulikuwa na simu ni juu ya pussy kumbe but poetry ni noma tu so ni interesting sana that more reggae musicians wamenini na cocaine than because rappers this new generation sound ndio drug addicts akina Lil Wayne wanatumia lean and nafanya unazeeka jo Lil Wayne looks like my grandma si ndio jo and that's even disrespect to your grandma jo because Lil Wayne akaipoa anaka mzee yani alafu dread is na kaji ni kazi na kuanguka basa tu unabonga juu ya music like our taste in music because I still fuck with hip hop but I'm not as excited about new projects like I have a few musicians rappers who I'm excited about new projects kama the new project ya KRS-One I'm waiting for one song knock him out the box Chris yani the kusali perform na ikanifurahisha if Big Daddy Kane told me he's doing an album right now I think I'll be excited because I'll want to see who he's working with. Master Ace I'm excited. Wu-Tang nimesikia ile album yao ya ilikuwa imenunuliwa. Kwa Vault. Someone has bought it and they want to release it for everyone. I'm not excited about that Wu-Tang project. If you told me Jesus Genius wants to do a new album, I won't be as excited as I was in the 90s. So kuna hiyo element Master Ace I'm excited. Atmosphere I'm still excited. This nigga introduced me to Atmosphere, man. And thank you for that. Because that motherfucker, that white boy has been like with me. Like fuck. Movie nikana jo white boy jo. Hata siwezi taka kummeet. Because akinikosea heshima, like Slug man, what the fuck? Because Slug is one of the rappers will amenishow what maturity is. Hata ukiona kwa bio yake hiyo jitangaze the whatever of dad rap whatever. Because he's matured. You can actually see him in his 20s, see him in his 30s and now in his 40s. Unaona content yake. That's even one of the things I like about Jay-Z. I feel like Jay-Z has grown. I don't think Nas has grown as much. I don't know if I'm wrong. According to Nyenye. You just hate Nas. You think he's grown? No, I don't hate the nigga. But I don't think he's grown as much as Jay-Z. That's what I'm saying. I loved hii ya majuzi inaitwa. I loved both these projects zake za Hit Boy. I was surprised that I liked them. But I liked the second one I think more than the first one. Yes. But I don't think he's grown as much as partly because I don't think music is like is into music that much. Ni vile tu yani people are asking for it, let's do it. Alafu Zaku ulikuwa unafilika hii ninja ikiwa in the 20s ilikuwa Nasty ya Raikon the chef bila kujua. Kusimi kuna nilikuwa naona Muki na tu Raikon. The chef. Hiyo ni ukweli ama the chef kuna vile alikuwa na anakubamba? Ama tu ni mimi tu kwa mind yako. Niwe kwa mind yako. Mimi Master Killer
Yeah. Alikuwa amenibamba. Juu alikuwa patient hata ukisikia hizo story yao. Yeah. But ule mse Morgan amquestion sana hata ndio kuna flow zake hata anaweza enda word for word, but kuna vitu zingine yeye husema zo nishtua. Ni ghost nacheki. And I'd say like ghost to me like mi ukiniwekea a gun to my head uniulize one of the dopest hip hop stories ever, mitakuwa All That I Got Is You. As in I've heard people write very dope stories, but the picture that Ghostface wrote in All That I Got Is You, I think to me that's one of the songs that really made me love hip hop, because mi sikupenda hip hop juu ya whatever. I loved it when I knew it's about the struggle. You see, like it wasn't about the flows. I came to love Das Effects later, but what attracted me to hip hop was the stories. Like, okay, nizandika juu ya life yako hivi juu. What the fuck, you went through this, you are broke. You used to borrow what. Then I was like, oh, you're rhyming. Yeah. Okay. Then unajua after that, hapo unajua motherfuckers, no, I never fumble shit. So now some Das Effects now became part of the process. So to me, All That I Got Is You. To me, I can even say it. Amtakubaliana mimi, but to me it's the greatest hip hop song of all time. I don't know. Fuck. That's how much it touched me. Yeah. So Ghost will always have a special place in my heart. Sizi bonga move juu ya Nas. Unajua sizi bonga move juu ya Nas because so also, Ghost azuko anatuambia Ghost. Ghost ni vitu gani ni Ghost akisema? They are really controversial and I can't remember word for word, but nadhani ziko bulletproof wallets. Bulletproof wallets maze. Nadhani he gets so captured by the moment anaweza angusha line moja tu hapo like but I think what Ghost, I think there's, apart from hiyo ngoma storytelling, the rest of the songs, Ghost, Redman, watuka kina Rayquan, songs zao ni what they call run of sentences. Hakuna train of thought like structured. Okay. It's just. But when he has a train of thought. When he has a train of thought. Because like Iron Man, mnakunga hii moja ile pia ile some girl cheated on him. And I fucked her on a 3-legged stool. Sabu tukai hizo bana. Tukai hizo. He was on some shit. Asiju nini spit on my dick and put it. The pain, because I think that's one of the things I loved about Ghostface Killah, is you could actually feel his pain. Like when he's writing, you could feel, and that's what like today there are a lot of great MCs, but I'll never love them that way. Sijui kaina make sense because they can rap. Like Mwambiaga say like, yeah, nigga, you can rap. But when I listen to you, like can you take me out of a dark hole? Because you see, like that's what we loved about the Wu-Tang. Like kumbukeni Wu Syndicate. Where Was Heaven? Where Was Heaven? Yeah. Remember that? Yeah. Like those are songs that are timeless. The Swam, eh? Yes. Those are songs that are timeless. And that's why like sometimes when I'm arguing with these new motherfuckers who've started listening to hip hop majuzi, it's go like your flow inifurahishi. Kifala kinakwambia unajua nani Reza anakuanga offbeat. Fuck you, I don't care. It sounds good. I don't care if you think it's offbeat, that's you. I've never listened to Nani and be like he's offbeat. Fuck you. I check because to me things that Reza made me feel, things like poetic wa Grave Diggers. Dangerous Minds. Kumka Zak ndio nilipatia go tape. Dangerous Minds. Fuck. I used to remember that verse. But which rapper today gives you that same feeling? Like, have you ever listened to hip hop because you had a chill run through your body? Nakumbuka that? Ngoma. That's one of those songs. Because like today, today, and stress on my brain, it causes chest pains. It's the best friend, get a black clad. Yes. Sasa. Alafu so alafu nini, another group that used to give me chills through the body. Did you used to get that shit? Yes, on Triumph. On Triumph, on Reunited, I get that. Yeah. So now an interesting group, usisahau your train of thought. But I want to tell you like vile nianza kukatia gawai. So nianza kumkatia nini. So alafu kuna time nikamwa, let me listen to Mada Music.
So ni shake ama the music. So you fake death threats. The Bob Deep. What's wrong with you? What is that you're listening to? They're just talking about killing people. That's not even fun. Nikaitoa. Kuweka Mars na Slug. So you aga fan wa Mars, Slug. So that's why like I think she also played a role in me looking at rappers from your perspective. You're like, unajua, like did you grow? Kulikuwa na train of thought kulikuwa nayo. Maybe nikumbuke cuz I used to hear shook ones na get kichil kinapita kwa spines. Exactly. The thing is this. This new age, sorry to say, awana ile quest ama ile struggle tulikuwa nayo. Cheki Nas akitoa album, there's a whole community behind him. Hata bootcamp ama Black Moon ama Black Sheep ama inaitwaje Mob Deep unacheki kuna community mzima. You have to give back. Sasa hapa hivi hakuna struggle. Unacheki hakuna struggle. So it's very hard for them to relate na wewe. Alafu kitu kingine vile umemention hiyo story ya wife. Ukicheza ngoma zako nakumbuka kuna time nilikuwa na best yangu tu wengine wa Caribbean tu. Tulikuwa kwa gari na mademo wawili wa TZ. So mazee mkala singa unajua tuko India. Amecheza mabangra jo wakasema girls do you mind us changing the music? Wakasema no it's okay. But it's a lot of drug dealing music and people get killed in between before the song ends. Is that okay? Yeah. Because some hip hop shit. Baze ameka po bojo M-PESA baze. Wasichana wamenyamaza hivi. That shit makes pussy dry up. Juu ukiangalia. That's another group I'll never outgrow. I love M-PESA too much. I don't know, like those two niggas just make me happy. Like I don't know, like kuna groups like by the time Prodigy was dying, I was not looking forward to any projects Bob Deep. But M-PESA, I think the last project ile iko na Shake 'em Up. Man, I love those niggas. I still love M-PESA just like, and then to discover that Lil Fame is married to like a white girl. Like you expect him to be the sort of nigga you got nigga kwa hao kumbe zi. It's all nini. So it's dope. So kuna hiyo element and I think that's what today's hip hop lacks. I think I actually feel it's harder to make someone a hip hop fan today than it was in the 90s. Yeah. Because the music was about the struggle. Right now it's about swag. It's not the music. Yeah, it's the swag. So if you have the wackest song, but it has a dance that's gonna catch on TikTok, you're the man. So so it's not so much about the music anymore. And then a lot of inaitwaje copy paste. Kuna hii mara mwisho tukijaribu wapi tena. Si kwa baya ndio utaona vijana ndio wanataka kujiexpress. But Joe mnasema nini tu? Umeenda umechukua hiyo beat ya Pop Smoke, umeifanya vitu labda mmeka line kamoja kambili za synthesizer. Unacheke. Size I think watu wana concentrate more on flow than content. Alafu flow si original. Ni ile flow tayari ishatumika. Ukifind flow iko diverse sana. Kiendo usikiza kila mic utanotice hii imetoka hapa ama whatever. But time yetu we had like motherfuckers who just rap slow. Like you have anaitwa Parish wa nini? Ujita Mr. Slow Flow. You have Evidence for Dilated Peoples. You have De La Soul. Life can get all up in your ass. You better work it out. Let me tell you what it's all about. Like it's just slow, but what he's saying, it stays with you. And to me, that has always been music. Like, if you can't tell me your story, if I listen to a whole album that you've done, and I end up knowing nothing about you personally, I can't classify it as a classic. You see, but now, when I listen to like Slug, I'll hear about his kids. Like even one of the things Slug alisemaga kitambo kabisa, when he was still in his 20s, like, my son thinks I'm the coolest thing in the world, and that's because he's too young to fall in love with girls. And you remember that shit, like at some point, as soon as the girls come in, nigga, everything changes. Take it. So that's one thing lazima takuambia jo. Like for Slug, thank you nigga, because I don't think unajua watu take it for granted. Like
there are so many artists out here that they are artists we've never listened to that have been rapping since the 90s and they are dope. So if someone introduced you to someone like even Kafu, unajua Kafu, battle rapper, just started feeling slag majuzi and he's obsessed with atmosphere, like that nigga is just obsessed. And there's something about slag because like what else has he done? Like even the fake story he gave about his dad committing suicide, nothing but sunshine. He paints the picture of growing up in a farm where his dad threw himself in a granary, so you can actually see his dad akiruka kwa hizo mahindi, alafu najua you'll just think how fucked up is that? And it's a fictional story, like how do you come up with that? Acheki. So I feel like hip hop is easy, like I don't listen to J. Cole, I don't listen to Kendrick, but do they have such a song? Like, do you have a song where I can play to someone who's never listened to hip hop and they'll fall in love with hip hop immediately? Because hakuna mse hajaisikiza hip hop hata furahia. It's like it makes no sense to them. But if it's something about life, unacheki, because there's a song about everything. There's a song about heartbreak. There's a song about love. There's a song about, like, and that's what we loved, I think, the Wu-Tang about. Because Wu-Tang had kama Method Man na nini, all that I need, it'll be there for you. If you keep it na Mary J. Then Bobby Digital. Nakumbuka hii ngoma ya Bobby Digital inaitwa what? Kuna ngoma ilikuwa nikaa rumba. La rumba. Bobby. Sabueno, porque esta es la rumba. Yeah. That's what, like, even to me, like, I always say, and I'm someone who rapped, but my greatest MC in East Africa, Zach anajuaga mtu musema Professor J. And it's not good CG was what, because this nigga would write about life, and write about politics, write about, because sometimes it's about what are you writing about, to really now be like, unajua, the goat, like really be like, can you make someone be a rap fan, someone who's never listened to rap? Because rap somehow used to be an acquired taste time yetu nakumbuka. It's not like right now unajua, people have money, or so people are attracted to the money. Since you have money, people will gravitate towards you. So there's that element that I feel like saizi mu try kusikiza kina J. Cole. I really try, unajua, like I'm like, okay, let me I put it there, then I'm like, fuck man, there's nothing about you here, man. There's a lot of general shit which is good, but like kama nilikuwa naambia juu ya kina nini atmosphere kwa this new album, kuna a song where they talk about struggling with food now that they are older. So nasikia msana bonga juu they're waking up at 2 a.m. to eat, and I can relate to that shit. I'm like, fuck man, like why are you writing this? It's like nimeangalia Zach tu nimeangalia tu Zach the older you get, man, you have this bullshit where you shouldn't be eating and you're still eating. So they like we also at went from slow metabolism to no metabolism. You're just getting like in it. So I feel like that element lacks in today's hip hop, but people will be like, those are old motherfuckers who will never need. But I feel like that, writing about your life, being vulnerable, because that's one of the things. Like rap was the first thing to make me come out and tell niggas I jack off. Like just such small things. Tongo kitambo ilikuwaga rise goes na chapana. Sijui kani mlikuwaga na hiyo ile kachuo. Ati au msejo na kani msana masturbate. Umesema nini jiago? Asa natandikana. So kuna hiyo. So I think tutoke kwa rap. Acha tubongejwe vitu kadhaa kabla tutoke hapa. Kanjo City Council apparently wako na bill ya 750 million shillings ya stima ile wajalipa. So by the time tuko na do podcast kwa kuwekatwa stima Kanjo. What? 750 million. Those are how many years do you think? So this I'm triggered now. Because bill yangu ile time bado nilikuwa on that postpaid. Bill ilikuwa nafika sijui 3,000. Alafu huyo mother amekam kukata na unamuonyesha ndio hii na bado wanakukatia. So sasa hivi kuna msea kuna 750 million. Lakini Kanjo. Hajafia huwezi fuck na Kanjo cause
kila kitu wanaanza kucharge maybe Kenya Power parking I don't know yenye cause ilifikaje 750 yeah cause come on man 750 unajua mimi nafikiria nini nafikiria City Hall kama iko down yeah una imagine zile services wame automate yes zenye sasa ziko down. Na unajua sidhani wako na a backup system yeah or a cloud yenye inaweza run for more than 72 hours so to speak. Yeah. Maybe wako nayo but nini so far kuna generator ile ina operate ofisi ya governor sijui na ofisi gani. So usisahau ni Kenya. So when try kuniambia hii mafuta kama saizi petroli generator tumia diesel si ndio? Yeah, most of them kuna zingine zote tumia super petrol okay sawa tuseme kama petrol saizi ni 130 so kazi natumia 130 unafikiria kanjo ni 130 hapa ni 260 so there is an corruption opportunity so unachukua hii blackout ni nini after hii blackout nikojua stima ilikatwa kafala fulani kakapiga unajua sasa tunaenda kujenga sasa ile pesa tunataka kutafuna hapa nikojua pesa wanatumia kwa hizo generator ni much more than they would hata unapata after 2 months 3 months wametumia more than 750 kwa mafuta yeah. So, how does it get to that level? And then those kanjo wagandio wanna make the most money per day. Scale figures zingine za ajabu I can't be sure if it's true ama nini but they'll make per day. Ndio mob sana. So kumbuka alikuwa na charge so 3 gari. So ni gari ngapi uingiaga Nairobi? Yeah. So I'm sure wako na do ya kulipa hiyo ni. Ni tu kitu ngumu ama basically haifai kufika hapo. Unajua hizo ni ma corporate kuna policies na nini so I hope wanaweza resolve or come to some agreement ndio kuna watu wanaumia by the way wakiweza kuresolve because it's sad to say see ati I have a defeatist attitude towards governance na management kwa in Kenyan institutions unaona it's aishi najua cause mimi saizi ndio the only thing nimehope vile niona hii story niliwish tu ningekuwa msana nunua mafuta gae cause hiyo generator ingekuwa inamaliza mafuta moparawa ingekuwa mnaona tu najenga nyumba unajua so kuna hiyo story alafu story nyingine pia imehappen ni story ya Waigoro so kabla tubongezwe Waigoro wacha tubongeza wacha tubongezwe hii story so apparently na hii story sijui ilitupitaje I think it happened in the height of COVID because ilikuwa an old article Waigoro last year alibaki amesack someone because walishuta karibu na yeye so wapi kwa ofisi kwa gari kani kwa gari yenyewe naweza understand kwa gari lakini sasa nyinyi mkisikia tu story tu you just think this dude is guilty because ni kama hivi Kim Jong Un akishuta karibu na wewe unaweza mwambia Kim Jong Un umeshuta so mdosi wako akishuta karibu na wewe unaweza mwambia ndio umeshuta but no who says anything about it what who pretend nikaja because mimi kila nafikiria maybe umadhali aliangusha ka Yusuf unajua kale ka Yusuf so ka Yusuf unajua kakitoka kuna evidence kametoka kwa nani alafu kanachukua time kabla ka hit sikataka alafu watu wako tu madha mwenyewe nakakajishtua iko like wacha ni blame nigga alafu unajua hii nigga unajua ukiblame mara ya kwanza hauwezi sema ni wewe umenyamba lazima utajitetea like pole mheshimiwa ile time unasema pole she's already fired you now no one is going to believe you ni wewe umenyamba hauwezi kama mdosi wako yani ameshuta so this in history uko ni kitu ile happened last year wewe msaende kwa watu woli that's not reason enough to be fired so okay barua ya kufutwa ameonyesha watu inasema nini Azizi ilikuwa tu article ilikuwa imeshare hata hii week I think na nani Robert Alai cause anaweza sue so lakini mshuto ilisha evidence ilisha disappear unajua nilifutwa kwa ajili ya mshuto what grounds like come on hiyo barua ya kufuta ndio ilikuwa inasema nini juu akisema hapo nimejua alishuta have grounds ni bamba sana hii ni Kenya nimekuya fire ndio kajitombe na hakuna kitu unaweza do ni ati mko hapa ati what grounds unaishi in which world
you have to cause some commotion at least hata kama nothing comes out of it. Lazima waonyeshe wewe mother wewe ndio ulishuta na ukanifuta jo. Unaita wa press conference. Huyo mother ndio alishuta akaona aibu na sasa amenifuta. So your story imelipuka after? Nani ndiye alishare unajua anaitwa Alai. Alafu mimi kuiona niko na kitu moja tunaweza bongajia kwa pod. Sinajua cause ni shit ingine pia ile nikumbusha ile methali. Maskini akipata matako liambwata. Sasa sijui kama maskini maybe nani alikuwa amempatia do. Anaitwa mama. Hata alipatia do matako ikaliambwata pora. Kumembwata ni mshuta. Kasi hivyo nikasema on the other side I always side with the underdog. So side with the underdog naweza sema matako ya tajiri kilia mbwata maskini upatikana. So unajua mdosi akishuta wewe na blamiwa. Okay, but then again unajua ukiwa sahi kama vile unafanya gaisho na Zak. Kuna vitu mingi hatujui. Yani ile vile watu wanaongeleshanga, kuna wale watu wanawa criticize, kuna wale watu wanawasifu na hizi ma criticism zinakuanga aje. Unacheki? So because hapa hivi malimeka mnapatiana mna share experience zenu which zinaweza fall either way na but you are here on this sasa mama tuseme pia yeye yuko in a position so if you are always in a certain position kuna watu pia wanaweza taka kukuchochea ama rona it's a common thing unajua inaweza kuwa so because itabidi tuangalie mamshuto sasa wazee ndio tukutuje job bana ni shida sana like most maga like if I live a full life in quotes sitaki mtu wangu aiandikwa job. I live a full life that means if I'm able to achieve what I want to achieve cause those are the bullshit like how can you fire someone for kushuta kasirika na like reprimand them as in talk shit insult them but don't fire them. Don't let a family lose out cause kuna vitu zingine msenza kwa lidishi cause ka una do bosa ulitadishi madondo. Mimi sipendagi madondo je kitu moja mu shoota je. Yani ni ile kushuta ni vile ufiti ni karasa yangu inakuwa discipline. So nikiwa around kanyi ndiza kwa nimekula madondo niko around si shooti. Ile na tu niko solo. Ai nikalaga mshoot. Kanatokea kwa alafu naje kuna ile za shoot kwa is that me? DNA lakini uzuri pia alisema like the stinkier your shits the more healthy you are like especially cancer. The time unaanza kushuta na haunusi chochote inakuwa ni cancerous anafaa kushuta mpaka kushtue to show you are truly healthy. Na mimi nafikiri hiyo ndio maana kuna time zingine wewe ujishuku maybe rotten inside. This is bullshit. I need to drink more water or something. Ndio healthy alafu